హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక స్నాక్ ఐటెం చూపిస్తాను మీకు. అది ఏంటంటే అటుకులు మిక్స్చర్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్లీ మనం పోహాని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఒక 1.5 కప్ తీసుకున్నాను. సో క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు మనం రోస్ట్ చేసుకుందాం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని. క్రిస్పీగా అయితే అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందాం. ఒక 1/4 కప్ పీనట్స్ తీసుకున్నాను. ఇవి రోస్ట్ అయిన తర్వాత క్యాష్యూ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ శనగదాలు వేసుకోవాలి. తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం టర్మరిక్ వేసుకుందాం. కర్రీ లీవ్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లీ వేసుకుందాం. సాల్ట్ యాజ్ పర్ టేస్ట్. అయిపోయింది. మనం ముందు డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా అటుకులు, అవి వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అంతే, సింపుల్. ఇంకా కొంచెం లావుగా ఉంటాయి కదా ఫ్లాట్ అండ్ రైస్, కొంచెం ఇంకా పల్చగా ఉంటాయి. సో ఆ అటుకులు దొరికితే వాటితో ట్రై చేయండి. వాటితో అయితే ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది. వావ్, ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చిందో చూడండి. సూపర్ కదా. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఓకేనా? బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.